Cloth simulation yana samar ta hanyar amfani da cloth under physics properties a Blender. A wannan video zan sha mai amfani da cloth modifier wajen sanya musamman da yadi a cikin Blender. So na clicking akan wannan X to delete, na delete na shi, Shift A to add a plane, S to scale, again Shift A to add a plane, again S to scale, ƙara mai girma, GZ ne grabbing shi on Z, S to scale, Shift A and ƙara UV speed, GZ ne grabbing shi on Z, right click shader smooth. Abin da nake so ne a nan gurin shi ina so wannan yadi na sama nan gurin ya faɗo ya zama yadi normal akan wannan abin da ke ƙasa nan gurin. So me zai kamata ne a nan gurin shi ne clicking akan shi da kan modifier properties, ne clicking akan cloth, na danna space a cikin keyboard ya faɗo amma ya kule ciki. So ne clicking akan wannan under modifiers da sa masa collision, ne selecting wannan manager under modifiers da sa mai collision. Collision shine zai sa yadin ya dinga jin shi a cikin wannan. Na clicking gashi nan ya faɗo kai bayan waje. Abin da sai ya faɗo kai bayan waje saboda in na clicking akan tab za mu ga kai muna da vertices guda huɗu ne akan nan gurin. To select everything, right click subdivide. Na clicking a nan gurin na danne left click in ja nan gurin ƙara right click subdivide, right click subdivide. So na samu vertices da yawa, wannan vertices su ne ya sa abin da ya dinga lankwashewa kamar yadi. So in ƙara frame na animation mu gani. Nan ga yadin ya faɗo amma kuma me ga wani boxes a jikin shi, sannan kuma yadin yana ɗan shiga jikin yadin kamar shi nake gani ta nan ɓangaren haka. So a nan da clicking akan shi in koma da clicking akan physics, in je can ƙasa nan ga collision na sa shi yana nan object collision ya zama self collision, a karan kanshi shi ma ya dinga jin kanshi yadin ya daina shiga jikin kansa. So na haka zan ga a halin yanzu yadin bare dinga shiga jikin kanshi, amma kuma wannan boxes din za mu yi amfani da wani special modifier Blender na kiran shi da solidify subdivision surface modifier, zai sa a ƙara rarraba mana vertex su ƙara. To in na click ne kai kamar 2 zan ga ya sanci sosai, right click shaded smooth. Da na ƙara plane animation zan ga yana tahowa a hankali, gashi nan an samar da yadi ya faru. Tab ina yana da yawa sosai, zan iya koma na mai da shi kamar 50 frame ɗina ya ishe ni a nan gurin da ake saboda kare dinga wasted in time. Abin da rage kawai shine wannan yadin na haɗa shi ba shi da thickness kwata-kwata, siriri ne sosai gashi nan kamar razor. Da za a samu thickness muna da solidify modifier wanda shi ne ake amfani da sa bai zama yana da thickness. Idan na sa solidify modifier muga an samu thickness a jiki, control A ne apply na scale. So anan kana da dama ka iya ƙara adadin thickness ɗin solidify modifier ɗinka a nan gurin, ko kuma ka rage shi ne yana 0.01 meter. Idan kana so koyi Blender step by step ka search da Rheems SkillSwitch a YouTube. Muna da complete Blender beginner tutorial series wanda za ku koya maka from modeling to lightening, UV mapping and texturing, cloth simulation to animation.